Yan. Continue. Record niya. Continue. Continue yun. Alright. Alright. Okay. Let's go. Okay na? Nakaipaki-ano na lang? Or... Mag-mute na lang tayo. Yung Okay. screen na yan. Ganda na. Okay, let's start. So, magandang umaga, magandang gabi, at magandang hapon sa inyo kung saan kayo naroon. So, welcome to mga Brads and Sis dito sa SS Spotlight. So, inumpisa natin to mainly para doon sa mga Brads and Sis natin na stranded sa UPLB, pero inisip namin na i-share na rin dito sa mga alumni. Total, pare-para naman tayong, karamihan naman sa atin ay nasa mga bahay natin. So gusto ko lang paalam doon sa mga residente na stranded. Nandito kami mga alumni nyo para damayan kayo, tulungan sa panahong ito, kung ano man yung makakayanan namin at posibleng magawa. Meron tayong ginawang chat sa Messenger para malaman namin yung inyong mga concerns. So, feel free to fill in your concerns. So, tingnan natin kung paano namin kayo matutulungan. May gusto lang ako share na quote from Ogmandino. Sabi niya, si Ogmandino siya yung author ng Greatest Salesman in the World, kung nabasa niyo yung libro niyo. Sabi ni Ogmandino, I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the stars. So lahat tayo ngayon nakaranas ng dark stage sa buhay natin, siguro at different levels, pero patuloy lang tayong mag-endure, patuloy lang tayong umasa, patuloy lang tayong mangarap. So, gamitin natin yung mga stars or mga bituin na makita natin sa buhay natin sa panahon to. So ito yung dahilan, ito yung sa mga support na naisip namin na umpisa itong SS Spotlight para maging venue for sharing, knowledge sharing at sharing na experiences para sa mga careers nyo. Hopefully, maging successful to, and we hope na ma-sustain natin to, magkaroon pa tayo ng succeeding sessions. And kahit na matapos yung itong pandemic na to, pag malampasan natin to, and I'm sure malalampasan natin itong lahat, and may continue natin itong web talks na to. So for tonight, yung ating session, meron tayong 4 na speaker. Salamat ulit doon sa mga nag-volunteer na magsalita. Salamat din ulit kay Jonathan pag-host nitong webinar, nitong Zoom through his account. So ang ating mga magsasalita, unang-una si Rem, calling from Ohio, USA. Siya actually sa pinakabata dito. Tapos, he will talk about consultancy, sa experience niya. And then, we will have Jonathan Mamplata. Siya ngayon ay nasa pila. And he will be talking about Academe. Let's hear him later to talk more about himself. Tapos, makikinig din natin si Abigail, who will talk about research. Tapos, finally, Wally will talk about his experience in IT management. Tapos sa huli, i-reserve nyo yung inyong questions, magkakaroon tayo ng Q&A. Meron ding chat capability itong Zoom. So kung meron kayong tanong, pwede nyo na isulat dyan kahit na may ongoing talk. Tapos later on, i-address natin. Okay? So paki-mute lang doon sa mga hindi magsasalita muna. Okay, thank you. So Rem, I give you the floor. Okay. Ako na ba? Sige. So, ako si Rem Confesor. Pwede ka ba i-share yung slides ko? Pindutin mo siguro share the screen. Okay. Okay. Paki-load na lang siguro, Jonathan, ikaw na lang mag-share ng screen mo doon sa PowerPoint presentation natin. Sige po. Hindi pala ako pwede mag-share pa eh.
Okay. Uh, I-ano mo na lang lahat siguro. Wag na yung i-open mo na lang lahat. Yan, sige, sige. Okay, open na lang lahat. Thank you. So, ako yung pinakabata dito. Pumasok ako ng college ng 84. Tapos nagtrabaho, habang nagtatrabaho, kumuha ng masteral sa LB habang nagtatrabaho sa ERI. Tapos napilitang kumuha ng PhD. So, nag-PhD ako ng 2004. Nakatapos ng 2004. Ang current work ko ngayon is I'm a faculty member sa isang university, tapos isang researcher din sa research center namin. And then I do some consulting. I'm also a senior consultant sa isang consulting firm dito. Ang current expertise ko is non-point source pollution, water quality, field hydrology, watershed, hydrologic modeling, tapos climate impact indicators. Saka marami pang pwedeng idagdag na racket ko. Pero kung titingnan niyo yung expertise ko, nasaan dyan yung agricultural engineering? So, bakit wala yung agricultural engineering? So, pwede tayo mag-next slide. Kaya i-highlight mo na lang lahat siguro. I-open. So, actually, kaya ako nag-agricultural engineering kasi hindi ako nakapasa doon sa sa computer science. My limit dati yan my cut off. So I decided to take agricultural engineering. But I realized later na mas maganda pala pag agricultural engineering ka kasi meron kang physical aspect yung mga physical processes. Naintindihan mo, may konting electrical engineering, may konting civil engineering, may konting mechanical engineering, at saka may konting chemical engineering din. So, I realized na pwede kong pagsamasamahin yon together with my passion for computers. So, sabi nga nila, when a door closes, so many doors and windows open. Okay. So, I pursued agricultural engineering and I went to production engineering, ma-optimize yung production, yung crop yield through water resources, irrigation, ganyan. So, irrigation efficiency. Tapos, pag trabaho ko, mas swerte actually tayo unless you're in the academe, na kung ano man yung natutunan mo sa school, mas swerte ka kung 20% noon, may apply mo sa trabaho mo. So, siguro I'm just speaking for myself, but I suppose makaka-relate dito yung ibang mga alumni. And then, so I decided to sa production. Tapos, ang nangyayari kasi is, pag maraming production, pag i-optimize mo yung production, marami kang inputs din, mga chemicals, mga fertilizers, mga pesticides. So I realized na kailangan din pala ng water quality. So that's why I went to quality. And up to now, yan na yung expertise ko, more on non-point source pollution, so mga water quality, mga pesticide runoff, nutrient runoff, mga nitrogen, phosphorus, fertilizer runoff coming from agricultural lands. Tapos ang pinaka bread and butter ko ngayon is more on modeling, hydrologic modeling. I-relate ko, ko rin sa inyo siguro, when we are recruiting members pala sa mga bagong employee, we are looking at character versus skill. So, ang kahalimbawa nito, ang skill is how to drive. Paano ka magdadrive, paano ka mag-learn ng drive. Pero yung character is how do you drive. So, personally, yung tinitingnan ko is later on pag ini-interview kayo, ang tinitingnan ko is character. How do you relate or how do you respond to situations? So, ang skill kasi, ang paano mag-drive, matutunan yan eh. But how do you respond? That's your character. And then, sa ngayon, ang natutunan ko rin is, what is a job versus the work you enjoy? May kasabihan nga na, if you enjoy your work, it's not a job anymore, but it's some kind of just a hobby.
So dapat in-enjoy mo yung work mo, you love it, hindi siya burden dapat. Tapos one thing that na natutunan ko rin, so we have a saying na birds of the same feather flock together. Tama ba ito? Ang purpose ko lang dito is network. So you surround yourself with experts in your field. And not just experts in your field, but also experts in your other field. Ang ginagawa ko ngayon, hindi lang sa isang most of my projects are multi-disciplinary. So hindi lang isang discipline, but lahat-lahat 'yan, may environmentalist, may engineer, may ecologist. So it's some kind of laging integrated projects. And that's why the need to network para hindi most of the time kasi hindi mo kayang gawin ang isang project pag mag-isa ka lang. Ang natutunan ko rin is humility versus timidity. Huwag kang maging mayabang, pero at the same time you have to show that kaya mo. Lalo dito sa States, if you don't talk, sabihin nila timid ka, no? So hindi ka nila papansinin. Pagpa-humble ka lang na yung term natin na humble, na hindi ka nagsasalita, hindi ka that could be expressed as timidity. So dapat ipakita mo na kaya mo, that you are an expert. So ang next dito is make yourself indispensable. Ang ginawa ko is I build my niche, Kung ano yung expertise ko, I develop that in such a way na makikita ng mga tao that I'm doing, that I can show them that I am the expert in this field. Ito, kahit siguro hindi sa consulting, kahit hindi sa academe, even in your own private work, sa mga sa mga industries, you have to show that you are capable of that work. You are the one that can only do that work. Parang ganun ba? So you make yourself indispensable. So next slide, please. Sobra na ako sa time. So once na naka-build ka na ng niche, you're the expert. So doon ka na doon ka na makikilala. Actually nag-post si Glenn at saka si Kunz at si Neil last time na sa LinkedIn sila nakilala for their consulting and for their work. And that's what I did also. So kung ipo-post mo ang iyong credentials, people will look at your credentials and they will if they are in need of that expertise, they will contact you. So consulting versus academe, ang consulting kasi may kliyente ka. And it's very rigid. So you have a deliverable, dapat may output ka sa ganitong project at a certain time. Rigid yan. So hindi ka pwede mag-extend and you have a contract to do it, to do the output. Sa academe naman, pag naggumagawa ka ng research or sa mga estudyante ka, masyadong flexible, If you're doing some research, you can you can ask for a request for extension. Tapos pag nagtuturo ka naman, ang kliyente mo mga estudyante. So it's not as rigid as in the consulting na you are required to have your output at a certain time. So yung mga deliverables mo dapat should be there at a certain time na kailangang ibigay. Other things, I think this is not in the consulting, but also in a work. So my code of ethics and conduct. So sa work environment, ano ba yung work environment mo? So dapat it should be you should be at ease. You should be hindi ka stressed sa work environment mo. And then the conflict of interests,
ito yung mga you're working on something na yung isang company pala na member ka rin magigain. So dapat it should be fair. It should be under legal yung mga legalities na you should be following the law, the rules. And if you're a member of a company, if you're part of a company, even a university, you should protect the assets and the mga properties, mga proprietary i-observe mo yung mga proprietary laws. Ano. One thing is that itong mga bribery and corruption, although it's very rampant, but we have a code of ethics na dapat as much dapat talagang iwasan ito. You don't bribe someone to gain something, and you don't get corrupted by someone. Tapos tong attendance, punctuality, kahit dito sa amin ngayon, like for example, I'm working at home, but I still dress up as if I'm going to work, para ma-feel mo na nag-work ka pa rin. Tapos may mga harassment, there's some kind of general harassment, even sexual harassment sa workplace. And then the dress code. Ewan ko kung napanood kayo ng How I Met Your Mother, di ba? May isa doon na palaging naka-coat and tie. And it will gain respect actually. So you should show that you're a professional, especially in meetings. So mag-observe ka ng dress code. Mahaba na yung time ko. So last slide please. Isa pa po. Yan. Okay. So I'm a big fan of the Ikigai. So there are 4 aspects of work, what you love, what the world needs, what you are paid for, and what you are good at. So may mga time na yung work mo you are paid for and you are good at, and that's your profession. Tapos may mga time naman na you are paid for and that's the world needs, pero not necessarily na you love it, not necessarily na you are good at it, and that's where your vocation. Meron namang you love it, and then you are good at it, and that's your passion, and then you love it, and that's what the world needs, really. So that's your mission. And the intersection of these 4 aspects ng iyong work is what we call the ikigai, or a reason for being. If you found a work that you love, that you think that the world needs, or the world that you help the world, and then you are paid for well, and then where you are good at, then that's the time actually that you'll be happy, you'll be hindi ka stressed sa trabaho. And I'm trying to do that. I'm not there yet, but I think almost there. So live life fully. Napahaba yung aking okay lang. So thank you. I hope it helped Thank you, Rem. So yung questions nyo, mamaya natin na i-reserve sa end ng lahat ng presentation. So sige, Jonathan, pasok. Neil, excuse me, sandali lang. Okay. Kasi I have a meeting at 9 o'clock also. Okay. So kung may mga questions kayo, i-type nyo na lang, sige. and I can answer it also in chat. Or probably we can have 1 or 2 questions right now before you go. Meron may tanong sa inyo? At aalis pala si Rem 9 o'clock pa naman. Okay, so siguro kung may tanong kayo, sulat nyo doon sa chat window. Sige, Jonathan, your turn. Okay, thank you po. Parang okay na yung talk kanina no? Dapat siya yung nahuli. Parang hirap kapatan. Anyway, good evening, good morning, good day to everyone. Competitive. Ako po si Jonathan Mamplata. Baby. From the Academe side. Okay? So actually, ang gagawin ko lang ay advice dun sa mga gustong pumasok sa Academe, especially if you want to teach in
the university. Okay, pakilala muna ako ng konti. So, graduate po ako ng BS Applied Mathematics sa UPLB, MS Applied Mathematics sa UP Diliman. Currently, doing a PhD in Mathematics in UP Diliman. Current work ko, Assistant Professor in IMSP of UPLB. And area of expertise ko is Actuarial Science, Financial Mathematics, and Stochastic Analysis. So, ito yung mga nakita ko na benefits of teaching in the academe or teaching in the university. Pag nagtuturo ka sa university, especially sa UP, LaSalle, or Ateneo, or other university, of course, ang focus ay teaching, research, and extension. In the university, my experience, ang load namin is on the average 12 units per semester. Pero itong 12 units na to ay nasa teaching, admin, research, and study load. Especially if you are a young faculty, you need to study, do your master's and PhD. So, relatively low itong units na to. So, ibig sabihin, marami kang time to do other things like research and extension. Pag meron kang 12 units in a semester, at lahat yun ay pure teaching, so that will actually account for 4 courses in a semester. And of course, in the university, they have support for advanced studies. So you have to take your master's degree and your PhD degree. Especially in UPLB, kapag pumasok ka as a new faculty, as a new BS graduate, you need, I think, 5 years. You only have 5 years to finish your master's degree. And of course, the university is supporting you to finish your master's degree. And of course, this is one of the benefits in the university. They have support for attending conferences and schools. Actually, ang ina-advise ko, maghanap na kayo ng mga conferences and mga schools lalo bago pa lang kayong faculty. Ito rin kasi yung chance nyo para ma-showcase yung mga research interest nyo sa mga conference and schools. And dito, nakaka-build ka rin ng network. The university has a good benefit package for research. So some of these are IPA. IPA is International Publication Award. So kapag nakapag-publish ka ng paper na ISI indexed or Scopus Index journals, merong grant na ibibigay sa iyo ang university. 5,000 pesos. Pero divided by dun sa number. Bibigay mo sa ASEAN? Huwag yan. Buto ng manok yan. Sa mga sa labas. Kaya ba nila? Kaya yung mga malalaki pala sa atin. Hello. Pwede pakimute ng phone ng iba na hindi nagsasalita. Thank you. Jerwin, pakimute ng Paano ba yun? Hindi ako marunong, sorry. Jonathan, pakimute si Jerwin. Okay po. Ayan. Okay. Isa pang benefit package for research, merong ECWRG. Nakalimutan ko lang ibig sabihin nito. I think this is Enhanced Creative Work Research Grant na binibigay ng university kapag meron kang interesting research at gusto mong mag-apply for this grant, ina-apply to sa Office of the Vice President for Academic Affairs in the UP system. And ang alam ko, ang minimum grant amount, this is actually an outright grant, 550,000 pesos per year. Okay. Meron ding RDG, Research Development Grant, and ADF, Academic Development Fund. If you want to present your paper in a conference,
So the university is giving you a fund for travel and present your paper there. Actually, ito lang yung advice ko if you want to teach in the university. Number one is find a mentor who will give you advice in teaching and research. Mas maganda ito kapag lalo't bagong faculty ka na meron kang mentor, mahihingan mo ng tulong on how to do your teaching well, okay? And yung makapaggawa ka ng research properly, especially if you are a young faculty, mahirap talagang mag-research. Okay? But if you have a mentor na pwedeng mag-guide sa'yo, okay, matutulungan ka niya in research, matutulungan ka niya makapag-publish ng paper, and so on and so forth. And another advice is to apply for conference and schools abroad. And pag nag-a-apply ka ng conference and schools, make sure na makapag-apply ka rin ng funding kasi hindi ganon ka mura kapag mag-a-attend ka ng conference and schools abroad. So, if you will apply for funding, usually hinahanapan ng recommendation at ang lagi mong malalapitan talaga for the recommendation is your advisor. So my suggestion is kaibiganin ng iyong advisor para pag manghihingi ka sa kanya ng recommendation, mabilis. Okay, so mag-aawayan ng inyong advisor. Do and finish your advanced degrees the soonest possible time. Okay? Of course, pagka-graduate mo and gusto mo magturo sa university, isipin mo na rin saan ka mag-aaral, okay? At ano ang aaralin mo. At mas magandang magawa mo to the soonest possible time. An advantage of this is, of course, merong automatic promotion. In the university, pag nakagraduate ka ng MS, automatic na assistant professor 1 ang magiging rank mo. But if you have several publications na nakuha mo from your degree, tataas pa yung rank mo. Another tip is to look for scholarships abroad or do a sandwich program for your advanced degrees. Ito yung mas maganda kapag faculty ka, mas maganda maghanap ka na ng scholarship abroad kung saan mo kukunin yung iyong MS or PhD degree. And in applying for these advanced degrees abroad, mabuti na rin na i-check mo ano yung mga requirements, especially if you will study in the US, in Canada, or in Japan. Actually, kailangan nila ng IELTS, TOEFL. So, kailangan makapag-take ka na rin ng mga exams na ito para kapag mag-a-apply ka for advanced degrees, okay, mas mabilis na yung process. And before you apply for scholarship abroad, it's better na maghanap ka muna ng target advisor mo. Okay? So, one tip is mag-email ka muna dun sa prospect advisor mo. But before you email your prospect advisor, make sure na alam mo yung field na ginagawa ng advisor na prospect mo. So, read some papers or read some researches of your advisor, and dapat dun sa email mo, magbibigay ka na rin ng suggestion na interested ka dun sa research niya, you want to look at this topic, at siguro magbibigyan ka ng tulong ng prospect advisor mo. Ibig sabihin kasi nun, nakikita nung prospect advisor mo na interested ka dun sa ginagawa niya, hindi lang basta makakuha ka ng advisor abroad. So, ang kailangan lang makita is the interest na manggagaling sa'yo and yung makita ng prospect advisor mo na matatapos mo yung degree the soonest possible time. And another one is to collaborate with people in and out of your domain in doing research to speed up the publication of it. Kasi sa university, kailangan talaga ng publication kapag gusto mong tumaas ang rank mo. Okay? So, mas maganda that you collaborate with people within your domain, okay? Para mas ma-enhance yung research or yung publication. At mas maganda, meron ka rin collaborator outside of your domain
Like for me, I'm doing applied mathematics, but meron din ako mga collaborators in agriculture, in forestry, social science, and so on and so forth. So because of this, mas mabilis yung publication kasi mas marami kayong nagsusulat in the paper at hindi magiging mahirap for you to publish the paper lalo na interdisciplinary yung research na ginagawa. Well, actually, yun lang naman ang advice ko. If you want to teach in the university, you should also focus in research. Especially if you want to, kung gusto mong tumaas yung rank mo in the university. Yeah, I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Jonathan. Tapos, ganun ulit, kung meron kayong tanong, mamaya na lang natin i-address yon. So, susunod nating speaker, isa siyang manggugubat. Ihayaan ko si Abigail na mag-explain kung ano ibig sabihin nun. Go ahead, Abigail. Thank you po. So, hello guys. Ako po si Abigail Garrino. So, right now, ang trabaho ko ay isa akong research associate sa Biodiversity Research Laboratory ng UP Diliman. So, sino pala dito yung mga bio? Parang nabasa ko kasi merong dalawa. Sino po yung, nandito ba yung mga bio? Meron ako nakita nagtaas. Ayan. May nagtataas. Okay, may nagtataas ng kamay. So, yun. Hello guys. So, ito yung isa sa mga pwede nyong option pag nag-take kayo ng biology. So, ako kasi, major ako in systematics, tas mas biased ako sa plants. So, isang advice na mabibigay ko siguro sa inyo, parang, ngayon na nandito ako sa trabaho ko, parang medyo naninibago ako. Parang nanghihinayang ako na hindi ako nag-take ng mas maraming subjects na related sa hayop. So, nag-focus talaga ako sa plant. So, mamaya, isasabihin ko sa inyo kung bakit parang dapat mas palawigin nyo pa yung mga gusto nyong matutunan before kayo finally talaga mag-decide kung ano yung kukunin ninyo. Ayun. Sir Debs, next slide po. So, meron lang akong konting video. Sorry. Bida-bida pala. Yan. So, ano ba yung ginagawa ko? So, ito yung ginagawa namin, or ito ay glimpse sa mga fieldworks namin sa mga bundok. Ay, ano pala siya? Yan. So, ito ay mga nakikita namin. So, ang ginagawa kasi namin sa lab, meron kaming ako for plants. Tapos meron kaming for animals. Ang ginagawa namin, pumupunta kami sa mga bundok na hindi na masyadong natatouch ng mga tao. Tapos ang ginagawa namin doon, tinitingnan namin kung ano yung mga hayop, ano yung mga halaman, mga insekto na makikita doon sa lugar na yon. So, yan. So, para sa mga hayop, meron akong mga kasama doon. So, ako, ang focus ko lang talaga ay mga halaman. Tapos ito yung mga nakikita ko. Medyo, ano siya, hindi smooth yung pag-play ng video. Pero pwede ko na lang i-send sa inyo siguro yung PowerPoint. So, next time. Yan. So, ito ay, madami na ako mga bundok na puntahan. Tapos, ilan to dun sa mga nakikita ko. So, sasabihin ko lang din sa inyo kung saan ba akong laboratory nag-aaral or nagtatrabaho. So, ako ay galing sa Biodiversity Research Laboratory, sa tong laboratory na tinayo ni Dr. Perry S. Ong. So, meron lang siyang isang katanungan na gusto niyang masagot. So, are we succeeding in conserving Philippine biodiversity? So, this is the primary question that our laboratory wants to answer. So, para masagot tong tanong na to, gumagawa kami ng biodiversity assessment. Yun nga yung sinasabi ko na umaakit kami sa mga bundok, mga normally 1,700 meters above sea level. Tapos, tinitingnan namin yung tropical forest dynamics tsaka yung response ng wildlife. So, yung sa mga bio dyan, huwag kayong ma-intimidate dito sa terms na to. Yung pangalawa dyan, ibig lang sabihin, gusto naming malaman kung ano ba yung nagiging reaction ng mga gubat natin dito sa Pilipinas kapag, kunyari, may dumating na bagyo.
nasira yung mga halaman, may mga natumba. Gusto namin makita kung ano yung mga bagong halaman na yayabong, yung papalit doon. Tapos, yung pangatlo, inaaral din namin yung biology, ecology, and taxonomy of Philippine biodiversity. So, bilang major ako ng systematics, mas ako dun sa taxonomy. So, ina-identify namin yung mga halaman. Tapos, meron tayong tinatawag, kung familiar kayo, meron na tayong tinatawag na ecological services. So, etong mga halaman na to ay tinitingnan namin kung ano ba yung silbi nila dun sa bundok, ano ba yung ginagawa nila. So, di ba, parang pang mga tao din, meron tayong kanya-kanyang function sa society natin. So, ganun din yung mga halaman saka mga animals natin sa forest. At pang-apat, gumagawa din kami or inaaral din namin yung conservation and management of Philippine wildlife. So, pagkatapos namin umakyat sa bundok, tingnan kung ano yung mga nandun, tas over time, meron kaming tinatawag na census na ginagawa siya, nag-i-inventory kami ng mga biodiversity dun sa lugar na yun every 6 years. Pag nakulit na namin yung data na yun, meron na kaming mas malawak na impormasyon kung ano ba yung nangyayari dun sa gubat. So kapag mas naintindihan na namin yung nangyayari sa mga gubat natin, makakapagbigay kami ng mas ng magandang policies or ano ba yung dapat na gawin dun sa lugar na yun. So Sir Devs, next slide. Ayan. So, yung next slide, ito lang sa buong Pilipinas, marami kaming sites. So, kung gusto nyong pumasok dito sa pinagtatrabahuhan ko, very welcome kayo. So, ang tawag dito ay Biodiversity Research Lab. Tapos, flex ko lang yung laboratory namin, yung nakadiscover nung pinakamaliit na rafflesia sa buong mundo. So, nandyan yan sa mapa, bandang Pantabangan. So, makikita nyo, pag nag-join kayo or pag pinasok nyo itong gusto naming gawin, malalaman nyo na kada gubat pala sa Pilipinas ay magkakaiba. So, sabi nga ni Dr. Edwina Fernando, meron tayong 12 iba't ibang klase ng gubat sa Pilipinas. So, syempre, hindi natin pwedeng isang solusyon para sa isang gubat, tapos i-apply natin dun sa lahat ng 12. Kasi magkakaiba sila ng characteristic. Gaya ng kung ano yung makakasolve sa problema ko, pwedeng hindi yun yung makakasolve sa problema ninyo. So, Sir Devs, next slide lang po. Yan. So, ito ay pinaka-latest. Dalawa lang yung bibigay kong fieldwork na ginawa ko. So, isang buwan ako sa Mount Apo. Nakalagay dito, Census. So, ito ay partner namin yung Energy Development Corporation. Meron silang geothermal power plant dyan. Tapos, Sir Devs, next slide po. Thank you. So, ito, sa graph na to, naka-plot dito sa kaliwa, yung may malalaking bilog na green. So, over the span of 12 years, paulit-ulit kaming pumupunta dito sa Mount Apo na to. Sa Mount Apo, meron kaming 2 hektaryang lupa doon na binabantayan namin. So, yung malalaking bilog na nakikita nyo dyan ay yung pinakamalalaking puno doon sa kagubatan nila. Tapos, yung sa kaliwa naman, ay sa kanan, so makikita niyo wala na dun yung mga malalaking puno. So, after kasi bumagyo, makikita dyan kung saan yung mga maliliit or mga bagong tubong halaman. So, gamit tong data na to, makikita namin kung anong mga halaman yung mabilis na dumutubo pagkatapos ng disturbance sa bundok ng Mount Apo. So, ang magagamit namin tong data na to para mag-suggest kung ano ba yung mga halaman na mabilis tumubo para kapag kung sakaling nagkaroon ng disturbance gaya ng bagyo, ng sunog na palaging nangyayari ngayon dahil sa climate change, makapag-suggest kami kung ano yung mga halaman. Tapos next slide lang din po ulit. Yan. So, ito yung para meron kayong visualization kung ano yung itsura ng Mount Apo plot namin. Dito, puro siya fog lagi kasi itong bundok na to ay medyo mataas. So, ito ay nasa 1,200 meters above sea level. Hindi pa ito yung pinakatuktok ng Mount Apo. So, dito, lagi siyang makikita nyo, isa itong klase ng gubat sa Pilipinas kung saan lagi siyang ma-fog. Parang 2:00 pa lang ng hapon, bumababa na kami agad kasi wala na kaming makikita. So, yan lang yung na-experience namin sa Mount Apo. Tapos, Sir Devs, next slide po. Yan. So, ito yung pinaka-latest ko, natapos lang siya last year. So,
eto parang medyo amazed ako sa fieldwork na 'to kasi hindi ko alam na may gubat pa pala sa Tarlac. Parang, wow, meron pa pala. Kasi 'pag pumupunta kami sa Tarlac or sa Pampanga, ang lagi namin nakikita tsaka laging laman ng balita ay yung mga tinatayo ngayon na Clark something, parang ginagawa nilang urban lands kung saan parang pinapatalsik na yung mga ita at saka iba pang mga indigenous people. So nagulat kami, tinake namin 'tong, project na 'to kasi nga meron pa pala tayong remaining forest, pristine forest sa Tarlac. So next slide po. Yung ginawa naman namin dito, tiningnan lang namin kung ano yung mga halaman na nandun. So meron kasi tayo 'di ba, may mga puno tayo, may mga vines, may mga damo. So tinitingnan namin kung, ano ba yung mas madaming nandun. Kapag ba makonti yung puno, makonti din yung damo, at saka ano yung relationship nila. So isa din 'to sa mga parang wala pa kasi tayong masyadong data nun sa Pilipinas na parang kapag ba madaming puno, madami din bang vines, at saka anong importansya ng relationship nitong mga 'to. So 'pag nalaman namin, meron 'yan, yung nakikita niyo sa baba na elevation, 'yan lang yung kung gaano kataas. So every 100, may 800, 900 hanggang 1,700 nagtayo kami ng transect. So next slide po. Tapos kapag nalaman na namin kung ilan sila, aralin namin ta's makikita namin sa bundok ng Tarlac na pinuntahan namin, meron tayong 3 forest formation. So ibig sabihin lang niyan, yung tropical lowland, yun yung nasa pinakamababa, tropical lower montane, yun yung nasa gitna ng bundok natin, tsaka tropical upper montane, yun yung nasa tuktok. So yun lang yung sinasabi. Tapos isa din sa ginawa namin, Sir Debs, next slide. Ang sunod na ginawa namin ay tinitingnan din namin yung endemicity at conservation status ng mga halaman na nakita namin. So, bakit nga ba 'to importante? Importante 'to kasi malalaman natin kung dapat na bang i-require yung na maging protected area itong lugar na 'to. Bilang madaming indigenous people na nakatira sa baba, tapos meron tayong 36 endemic species. Ibig sabihin, dito lamang sa Pilipinas. Tas out of 36, siyam doon ay dun lang sa Luzon makikita. So sa lahat ng yan, sa lahat ng 36 na dito lang sa Pilipinas makikita, 14 yung under threat of extinction or malapit ng maubos. So sa pag-aaral na ginagawa namin, hopefully ay makapag suggest tayo kung ano ba yung mga polisiya tsaka mga dapat gawin ng local government units natin dun sa mga bundok, especially dito sa Tarlac. So, yung susunod na slide naman ay kung ano yung duties and responsibilities ko bilang research associate. So, syempre, given na yun, nagko-conduct ako ng botanical surveys, tsaka inventories. Kailangan din ako yung mag-organize, manage, tsaka mag-a-analyze ng data. Tapos yung pangatlo, kada project na hinahandle namin, meron kaming tinatawag na annual saka terminal report. So yung annual reports, yearly, minsan kasi ang isang project, 6 na taon bago matapos. So annual reports, kada taon magpapasa kami ng report. Tapos kapag matatapos na yung project, ibig sabihin, kung 6 years yung project mo, sa 6th year, magbibigay ka ng terminal report. Tapos syempre, walang kwenta yung inaaral namin kung hindi naman namin yun i-share sa public. So nagko-conduct kami ng lectures, ng workshops, tsaka training sa local government units, tsaka sa mga piling schools dito sa atin sa Pilipinas. Tapos syempre, minsan ini-invite tayo or kusa tayong sumasali sa mga conferences para makikita din namin kung ano din ba yung ginagawa sa ibang bansa or sa ibang lugar at makukumpara namin yung mga results namin. Tapos yung sa next slide po. Tas after ng duties and responsibilities, yung work environment. So ito ay kuha lang. So ang work environment namin sa gubat sobrang chill lang. So dahil off-grid kami madalas, walang kuryente, walang minsan walang tubig. So dun kami by the river kami nagka-camp. Tas maraming stars yan. So itong picture na to hindi siya edited. Noong December 2019 lang siya kinuha. Tapos sobrang chill lang yung mga kaibigan ko,
mga ka-office mates ko, since lagi kami sa sa gubat, mas malapit kami sa nature, parang mas chill kami kumpara kapag nasa office na palaging do'n kasi yung lumalabas yung mga reports, so yung mga responsibilities. Pero overall, sobrang chills ng environment dito sa pinagtatrabahuhan ko. Tapos yung susunod po, yung advice ko naman sa inyo, parang eto ay yung sana alam ko bago ako grumaduate. So, dati ako kasi personally parang laking tuwa ko na lang siguro na gusto ko talaga yung plans, gusto ko yung systematics. Pero isa nga dun parang sinabi ko na sa inyo nung umpisa pa lang, medyo nanghihinayang ako na, hindi ako parang masyado ako nag-focus sa plants, tapos hindi ako nag-take ng mga subjects, parang kung ano lang yung required. So, kung may zoology diyan or wildlife, kumuha din kayo ng konting halaman kasi makakatulong yon in the near future. Tapos sobrang okay lang kung hindi niyo pa nafi-figure out kung ano yung gusto niyong gawin at this point. Parang through time dapat alamin niyo, 'yun, huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong ah, huwag kayong masyadong mataranta. Tapos 'yun lang, if may question kayo, puwede niyo akong add sa Facebook, Sir Dev's Last Slide. So, yun. Sa kahit na anong gagawin ninyo, lagi kong sinasabi, favorite quote ko 'to from Dr. Seuss sa Lorax, "Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better, it's not." So, kanya-kanya tayo ng rason kung bakit natin pipiliin yung mga magiging trabaho natin in the future. So, kung ano man yun, ito yung isipin ninyo. Charot. So, yun lang. Sir Wally, tapos na po ako. Thank you. Thank you, Abigail. So, okay lang ba Opo. sa lahat na mag-continue tayo to give Wally the chance to share his representation? Okay lang? May Okay, time pa let's lang. proceed. Lang. Go ahead, Wally. Okay. First slide. Very short lang yun ako kasi na-cover na rin some of my information. Na-share ko sana. Sir. Ayan. Sige, paano na lang yung buong slide. So, about me, 13 years in the IT industry, several leadership roles. I used to run my own tech company then for 5 years. So, serious niya na eh. Different fields from banking, supply chain, entertainment, gaming, e-commerce. So, iba-ibang companies na yung napasukan ko in different industries. So right now, I'm connected with Union Bank as the head of solutions architecture. So there's two items really on my presentation. So one is how to do interviews, and next is how to do your job, how to get noticed, how to get promoted, stuff like that. So first of all, sino yung IT, ComSci, or has engineering courses? Has is engineering. So isa. Isa lang ba? Mga engineering, wala? Ayan. So, okay, next slide please. So for the IT industry, it's not really that important yung background nyo eh. So I have colleagues that has backgrounds in engineering, economics, physics, statistics. So what's really important is how you think and how you present yourself. Ayan, may questions. Saan ako ulit? Ngayon, I'm with Union Bank right now. Yeah. So, during an interview, so syempre, even if hindi ganun ka-importante yung background, it's still may weight pa rin yung kahit paano. For example, like if you're an honor student, diba? Kahit sabihin natin wala siyang bearing later on, it gives mapapansin at mapapansin na talaga. Hindi natin mapagkakailayan. So, pero I've also hired people who did not graduate naman ng college. So really, it's really showcasing your talent. Okay.
So, if walang background, so knowledge would be yung fallback mo. So, you should be able to at least showcase kung may alam ka ba talaga. So, for programmers, for IT people, there's always GitHub. You could, do practice codes, sample projects. Kahit gaano kaliit yan, kahit gaano kasimple, future employers and hiring managers really appreciate that you are making efforts outside of your curriculum to explore the industry. Yan. Sino ako rin po? Chelsea? Ano yung ibig sabihin ako rin po? Kaumsay ka? Anyway, so yung third item is creative thinking. So during my interviews, what I do is usually I ask puzzles. So it gives the interviewee opportunities to showcase how they think. So ang sinasabi ko, so for example, you're given a puzzle, you have to verbally say, yung yung mental process mo and how you solve the problem. So that's for me that's very important, especially in IT, because a lot of problems requires creative thinking, yung mga diskarte, ganyan. So if something doesn't work, you have to be able to think of another solution immediately. Ganyan. And of course, sa interview, I also look at attitude. So even if you're very, very good, if you're not, if you can't present well your ideas, may hirapan tayo makipagtrabaho with that person. Kumbaga, yung talino mo, yung expertise mo, sa'yo lang. So you can't share that to the team. So parang there's no multiplier, walang multiplier yung yung expertise mo. So that's one of the things that I look at then. Okay? So one example, sinong dito? Yung Comsci, pwedeng paki-on ng mic mo. So let's do a sample. So Bertato? Hello? Ayan. So for example, anong year ka na? Second year po. Second year. So what I usually ask, so if for example, fresh grad, wala pa namang I usually start with ano yung thesis mo? So wala pa thesis. Wala. Tinatanong ko, project mo. So what's your favorite project to this point? So ano favorite project mo na nagawa mo? Wala pa? Wait lang po. Kahit na lang. Ano po siya, system na basic pa lang sa Okay. sa C, which is parang gumawa lang kami ng tawag doon, login system for a hotel. Okay. Check-in system for hotel. Yun Okay. pala So from that answer, what I usually do is dig deeper dun sa answer niya. So login system. So yung mga questions ko would go, ano yung platform? So sinagot niya. So it was in C. Ano yung ginawa niyo, paano yung backend nyo? How did you segregate yung UI? Sino nag-develop ng UI? What was your personal contribution to the project? So yung mga ganong questions, that's how, even if without specific knowledge dun sa actual technology that we use sa company namin, I can get information on how you think, how you contribute to the project, how you work. So may insight na ako just from that one question. So we just go deeper with that. Okay. So questions regarding interviews. Okay, so let's move on sa next slide, please. So what do we look out for raise/promotion? Ay, like yan. Really, ang ano dito is
may one word na ginagamit yung yung mentor ko. It's gravitas. It encompasses all of this eh. So basically yung performance, that's already automatic na yun. That's self-explanatory. You have to be able to perform your job. Second one is continuous learning. Especially in IT, things change very, very, very fast. So right now, merong pinapagawa sa akin yung boss ko. I have to learn something in one day and have to deliver it by tomorrow. So after this, I'm gonna do it. I have no background in that platform yet. Pero it's very straightforward naman. Pero yun yung mga things that you should be able to learn and adapt to the changing landscape. So when I started way back in 2006, I was a web developer. The web landscape then was very, very different from the web development landscape right now. So if you didn't keep up during that time, wala ka ng trabaho. Yeah. Leadership. So how do you mentor other people? Are you at that point already? Even if, for example, pareho yung junior devs, right? It's good to see junior people teaching others, yung mga ka-level nila. Because, aminin natin, not all, iba talaga if you're from UP, iba yung training eh. So, makikita mo siya when you're working with other people from different backgrounds. So, iba yung trainings, makikita mo talaga, they are usually the first ones to learn stuff, and they usually lead the group. Aside from the mentorship, how do you handle problems and unexpected issues? So do you raise it agad? So for example, do you think of the team? Do you raise issues agad para malaman agad ng boss mo? So or are you the type of person na ay hindi ko naman problema yan eh. So wala lang. So hindi naman sa akin naka-assign ganyan. So those are the kind of things that will get you noticed. And last of all, of course, passion. So as mentioned by Kuya Rem earlier, passion. If you're not, so share ko lang yung isang in-interview ko a few months back. I was looking for an OJT for our team. Ang course niya is ComSci from UANP. I was asking the usual questions. Ano project mo? Ano thesis mo? Ano ginawa mo? Ganyan. And all of my questions, medyo iffy yung mga sagot niya. So I got frustrated kasi all I wanted to know was ano yung mga ginawa mo, diba? Supposedly you should be able to answer what you did, right? So after like mga 30 minutes of digging, na-frustrate na ako. Tinanong ko, gusto mo ba talaga to? Turns out, ayaw niya. He doesn't like IT. To do design, multimedia arts, ganyan. So my tip, yung naging advice ko sa kanya was, it's as early as now, you should try to change his your course niya, ganyan. Kasi if like 2-3 years from now, naging ComSci ka, so usually that's a programmer or QA or yung mga entry level or product management, yung mga entry level jobs for IT eh. If you don't like the job, you won't excel at it, right? You could get food. You could get salary, pero you won't excel at it, and you will hate it every day. So ako, I'm very fortunate dun sa shinare ni Kuya Rem that I'm in a position right now that one, we're actually helping people through what we do. And it's, of course, very important. Right now, what we're doing, we're rushing projects to help out with the quarantines. Kasi people don't have access to the ATMs, they can't go out. So we're currently rushing projects to release that. So yung mga ganung bagay that really, really makes me love what I do. So for the people in IT,
So you have a lot of opportunities. So if you saw if you go back to my background earlier, different fields yon. So we had banking, gaming, e-commerce. So it's up to you really to explore what you want to do. Anong field yung tingin mo mag-enjoy ka araw-araw, ganyan. So, ayan, that's it. During interview, okay lang ba mag-ask ng minimum salary? So my question si Sir Devs, Yeah, makes sense. okay lang ba mag-ask ng minimum salary? What is the deal salary? Yes. So salary, huwag kayong mahihiyang. So a lot of biggest mistake ng mga tao is they don't discuss salary. Nahihiya sila. Huwag kayong mahihiya. So for fresh grads, so for fresh grads, usually meron na silang may tier na sila for the salary. They already have the expected salary. But if you're already experienced, the tip there, if you're, for example, you're 3 to 5, don't give out your salary kasi they usually ask ano yung current salary mo, and then they will just add the multiplier, so 30%, 50%. For if you're experienced, don't, as much as possible, don't give out your salary. So for example, tinanong ka, ano yung current salary mo and what's your asking? So don't tell your current salary, just say you're asking. So for example, sabi mo, asking ko is 50K. Yeah. So ano ba current mo? I'm not at liberty to answer that. I just, so may range naman kayo. I think yung 50K is within your range and it's comparable to my experience. Ganun lang yung sagot. So, ayan. Okay. So, May question. thank you. Thank you, Wally. Siguro at this point, pwede nating i-open yung Q&A. If the folks here can still stay a few more minutes. So, pwede pa siguro tayo mag-address ng any questions. Kahit sino dun sa mga nagsalita kanina. May dadagdag lang ako doon sa sagot mo, Wally, tungkol doon sa salary. Kung kayo ini-interview, it pays that you research about the market level of your position. So dapat ready, alam mo yung market value mo para pag tinanong ka kung anong inyong salary, hindi naman outrageous yung ibibigay mo na salary, or hindi naman masyadong dihado ka dun sa sasabihin mo na salary na baka masyadong i-undervalue mo yung sarili mo. Any questions to any of the speakers? So, sino may nagsulat ba sa chat? Yan, Wally, meron tanong sa'yo sa chat. Ano daw site platform to learn e-commerce? Mabenta ka. Depende. Ano ba, si Alan, comsci ka ba, Alan? Or did you engineering? So, ano yung goal mo? Do you want to just sell? Or do you want to learn? Kasi, for example, if you're a business person, I would recommend out-of-the-box solution. So, yung mga Shopify, mga ganyan. Meron na silang, wizard to do everything. Pero if you want to learn how to do it, Magento pa rin yung number one. Kung may tanong kay Devs, kaya doon kahirap pumasok as faculty. Faculty sa UP. Or faculty sa US, kasi si Rem sa US nagtuturo. Pero anyway, siguro, you can answer that. Well, actually, depende kung sang university mo gustong pumasok. Like, in UP, syempre kailangan maghintay ka ng item. Kung merong item, let's say isa lang, talaga siya? Competitive talaga siya. Usually ang hinahanap ay graduate ng master's degree. Pero kapag wala namang apply at kailangan talaga ng department ng
faculty, kahit mga BS graduate ay tinatanggap. Pero kapag mag-a-apply ka abroad, let's say sa US or sa Canada, ang hinahanap na ay PhD graduate and meron ka na ring teaching experience. Ewan ko sa Lasal. Follow-up tanong, Jonathan, or kung sino man nagtuturo sa UP dyan. Nagturo rin kami sa UP noon, pero nung time namin hindi kami nire-require ng license. Chemical engineer ako. Para magturo. Ngayon ba nire-require na kung ikaw ay, let's say, chemist or chemical engineer or any engineer, nire-require ba na dapat pasado ka ng board? In my case po kasi wala namang board exam sa amin. So, hindi naman nire-require. Pero ang alam ko sa ibang institute, binibigyan ka ng, pwede ka pa rin mag-apply as faculty kahit wala kang license. Pero I think binibigyan ka ng period para mag-take ng exam at pumasa sa license. Okay. In my case, hindi nila ako napilit, nakapalis agad ako. Any other questions? Ito, may tanong ulit sa'yo, Wally. May kumabenta ka. Nasa chat yung tanong. Basahin ko. Is it recommended to switch companies early on sa career sa IT? Yes, very much. So, maximum 2 years. If you can't find yung if you don't feel it. So, ang suggestion ko is, as much as possible, try different types of companies. So I've worked with startups with Fortune 500. So it's up to you to explore. Wag kang sa loyalty na ganyan. Your company is not gonna be loyal to you. Be loyal to yourself. To follow on that, tama yung sinasabi ni Wally. Actually, kung mag-stay ka sa isang company, usually ang increase lang ewan ko magkakaroon ka ng 10% increase. Unless ma-promote. You can get really high increase in salary kung lilipat ka ng kumpanya, tapos kung gusto mo talaga sa dati mong kumpanya, di bumalik ka, pero mas mataas na yung value mo. Pero kung the same company, medyo mahirap na, kung salary ang hinahanap mo, medyo mabagal pag ikaw mag-stick sa isang company. Tama si Wally, yung loyalty na yun, your loyalty is to yourself. Add ko lang din, parang rule of thumb, nakuha ko lang itong advice sa isang sa super senior time na yun ng 2006. Meron na siyang anak. Tapos ang advice niya sa amin is that if you are younger, especially pag fresh grad ka, nasa 20s, 30s, or early 30s, siguro maximum na yung 5 years sa isang company until you find your niche. Para ma-explore mo rin yung iba't ibang, aside sa salary, iba't ibang working environment, iba't ibang tao na makatrabaho nyo, definitely ibang company, ibang expertise din siguro ang bibuild mo. So, mas malaki yung chance na mahanap nyo yung field nyo. Meron pa yata uling tanong. For Abigail, ako babasahin ko na para alam na lahat. Gaano po kahirap maghanap ng work ang systematic major at ano po ang opportunities aside from research and academe? Ngayon, honestly, aside from research and academe, wala akong alam na pwedeng puntahan kapag systematics major ka. So, gaano kahirap? Dito sa Pilipinas, sobrang hirap kasi hindi priority. Parang dalawa nga lang. So, research or academe. Aside from that, wala nang iba. Kahit kasi mag-private company ka, research pa din yun. Tapos, most of the time kasi, yung funding namin ay nakadepende sa private companies. So, project-based ako. Dito sa Pilipinas, sobrang hirap. Pero kapag meron ka ng level of experience, tsaka level of expertise, kapag sa ibang bansa, madaming offers. Lalo na pag pang-teacher, pero pag research, sobrang konti nyo lang. So ako, medyo nahirapan akong makita tong trabaho ko. Yun. So, permanent ba yan? Kasi nung time ko sa research,
Contractual ako. Wala akong inasikaso each time kundi asikaso yung sweldo ko. Kung dumating na o hindi. Bayad din. Ano po, ako po project-based. May Project nag-open, para kasi pong 12 ang projects namin, pero yung hindi contractual ay isa or dalawa lang. Tapos the rest, project-based na po. May isa pang pahabol na tanong sa'yo from Erica Joy. Aside from systematics, ano pa daw ibang, in terms of possible works in the future, ano pa yung major ang maganda sa bio siguro? Sa bio, dito sa linyang ginagawa ko, mga kasama ko ay botanist, wildlife, zoologist, meron ding micro, tas minsan may sumisingit na engineering, especially yung mga geological, geol-eng, tsaka yung mahilig sa forestry. Tapos yung gumagawa ng GIS. So, yun. LiDAR. Sila yung mga nakakatrabaho namin kasi inaano nila from the top naman. So, kung kami sa terrestrial on ground, meron sila satellite view naman ng gubat. So, yun. Botany and zoology tsaka wildlife, okay din for this type of work. Okay. Nasagot ba yung tanong mo, Erica Joy? May follow-up ka? Okay, other questions? Siguro hanggang 9:30 tayo. Over na tayo sa time natin. Kung dahil siguro wala pa masyadong ginagawa mga tao. Pero sige, manonood pa ako na Madam Secretary. May tanong pa kayo? Season ka na. Ano naman season ng pinakabago? Doesn't matter. Ganda yan. Ako lang isa sa mga kokonti nanonood dito na, so okay lang. Hindi yung pinapanood ng mga hapon. Other questions? Jerwin, pwede ka na mag-unmute. Baka may tanong ka. Jerwin, di mo alam kung paano mag-unmute. Jonathan, paki-unmute daw si Jerwin. Okay. Ayan, Jerwin. Marunong. Yung. Yan. Hi, Jerwin. Ayun ba yung tanong mo? Paano i-unmute ang sarili ko? No, May tanong ulit si... Ano to? Erica Joy. Ano ba to? Ano to? Anniversary? May homecoming. Shaika, paki-unmute mo na ang iyong microphone para malinawan. Para makinig na ng boses mo, Erica Joy. Sa alumni homecoming po, kung makikita po ba namin kayo. Pagtapos na yung COVID. Abot ata eh. Hindi namang virtual. Sa November pa naman po. May nag-livestream nung diba, last year. Nag-livestream sila Sila Earl eh. Sila Rhea, nakita ko. Pag Zoom siguro. Zoom tayo. Zoom mo yung mga nasa sa ibang bansa. Naka-webcam lang doon. I-break natin ang May dala dito yung alak. Barriers. Ganun ulit. So siguro, ako naman tanong sa mga umattend, lalo ng mga residente, okay ba sa inyo itong ginagawa natin? I-continue ba natin kasi trial session to. Tingnan natin kung magustuhan nyo, maging successful. Ay, napalaba kayo. Marami nag-volunteer na mag-present. So yes pwede po. siguro nating strategically assign kung saan ka na sila present. Okay bang every other week? Medyo mahirap yatang every week eh. Okay sa inyo? Well, isusulat ko pa rin naman to doon sa chat para makuha inyong yung feedback nyo. Okay sa ating lahat? Mukha namang okay. Dami natin yan dito. Mga 30 tayo dito kanina yata. 28. 27. Right. Puro okay. Weekend. Or we can also change the day kung gusto nyo. Alright? Any last questions, comments, feedbacks? Thank you po. Salamat. Salamat. Picture naman tayo dyan. Yung mga nagtatago sa video. Ayan, gallery. Ayan mga sige, picturean. Teka lang. Paano ba yan? Teka, hindi pa ako naliligo eh. Yung pusa. Kailangan yung pusa ko. Okay na. Ay, paano to? Sino magpipicture? Si host, si Jonathan. Sir Devs po. Okay. Iba hindi nakaano yung video. Si SP. Paano ba yung lahat na camera kita? Naku, generation gap dito si SP eh. Ayan na si Jaya.
Ayan. Oy! Hi, KSB! Okay, kompleto. Ay, makambal. Pakita mo yung kambal. Tulog na eh. Alright. Lucky. Pwede na. Jonathan, Si sabihin Lucky, mo. bakit? Account ka. Ba't bed yan? Lucky, ano ba yan? Lucky. Okay na? Ako ba nata eh? Arte mo, Wally. May Ayun. green ano ka pa. Okay. Alright. Bilang ka lang, Tan. Okay guys, so ano lang, enjoy nyo lang yung yung quarantine. Stay safe. Tapos totoo yung mga sinasabi nila na social distancing works. Tapos whenever you can, mag-wear kayo ng mask kasi hindi nyo sigurado kung infected kayo o hindi. Kahit ano lang, kahit bandana. May studies dyan dito sa Japan na nagwo-work yung mga mask or even simple bandanas. Okay? So, doon sa chat natin, sabihin nyo kung anong pwede na may tulong. Medyo limited, pero we'll try our best. May nag-volunteer na siguro maging contact natin sa ground. So, we're just waiting for you for your feedbacks, okay? So, hang in there. So, nandito lang kami. Okay? Hi, Dave. Everyday tayo, Dave. Oy, Lucky Lito, nasa ng leg mo? Wala na, nawala na. Wala na. Epekto na quarantine. Sayonara. Sige, ingat Thank sa you, lahat. Ingat po. Salamat sa lahat. Salamat sa Okay, thank you pag-organize. po. Thank you.